Đấy, em chứ không ngủ chiều cho em đi ngủ đi. Masa jume jiro baraje, manje menga nange ngonye, susura re jeje wo, zum jeve yungla cha, zelo jaga jeto, bhagavata panja param, shritaya pe jeto, jumden de mashiro je paro to jeme nyambo, jumden de mashiro je paro to jumbala cha, zelo de jeta jeto patu, jumde de jebe ko, jago bombara la, jalon je jeto jambo da, janju sembe jeto jambo da, thab jeto shoso te se, jumden de somo na wa shi jebe chuke nanda je tinge zela jambo. Yan te se, janju samba samba jambo baba jara sawan jo shiro je paro to jamba somo jaba nyala namba da she pomo ngambo te ta la yan rashi je tomba yan taba jesu tawo, su tomba wo tomba nye su 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 le tomba nye she. Tomanyele Jesu Jamayan de Jento Tanto Chetan Nambrashe Bona Tomba Shere Bo Teta Chue Tanja Tomanye de Tenye Meba Manye Bamagaba Matrama Mambata Mandato Mambato Gomembo Shere Bo Tetarwana Tomanyela Sumetso Mentu Shemen Nabashe Pame Mena Mena Mechimelume Yemesu Metametim Romere Jemechu Mendo Media Kamamane Ije Kame Ije Nambashibe Kanje Bato Yamendo Mareba Mareba Saba Memana Kashime Kashisebe Bato Yamendo Deshindo Tungo Wada Kunju Wada Goboda Lama Ishime Toba Mama Toba Yam Shiripo Tetawana Janju Samana Toba Mebe Shere Shira Jeparo to Jimbadela Tejene Desana Taba Meja Taba Meja Chijolo Neshinda de Yangalan Tebe Tara Chindo Tusundo Nambashibe Sanjeta Jeshiro Jeparo to Jimbadela Tenelana Mambaya Daba Sobe Janju Dongo Soba Sanje So Tetawana Shiro Jeparo to Jimenga Rupa Jimenga Lana Mebenga Minyambada Nyambra Jimenga Donga Tanjoro to Shiro Jimenga Nizubena Dembashaba Jade Shiro Jeparo to Jimenga Mambatata Oma Gate Parangate Parasang Gate Bo De Sowa Sheribo Janju Samba Samba Jeba Shiro Jeparo Somala Labrajo, the nature of the thing in the Leshe de Jaju Samba Samba Jamba Papa Jara, so one Jola Leso, Shichawachana Leso Leso Report, the Teshano, the Teshin, the Chitraji, the Shiro Japaro, the Jambalajo, the Shishabana Jesuiran, which of the Jacats and etc. Number Sherebo, the Jaju Samba Samba Jamba Papa Jara, so one Jota, the Kurota Tatal Mental Hamai. Tisaje de Yeran de Jumda de Jesumbala, Mumba, the Domanga de Parangata. The Paranga the Parasanga the Poteso, the Paranga the Parasanga the Poteso, the Paranga the Paranga the Paranga the Paranga
Taida omagate gate parangate parasangate pote sowa namala cha solo sanjala cha solo chola cha solo jinala cha solo yunjama shiraja paratu chambala cha solo taji tibetse chidangole omoche jinji yunjama shiraja paratu chambata somayela saji sekanto de chabala tena tuti jela soba mendebe chowa taji chirando pate shindo taji yunjama shiraja paratu chambata somayela saji sekanto de chabala tena tuti jela soba mendebe chowa taji chira Dobra juji member juji shiwa juji rabdo shiwa juji kanje tenje drowa jo gaba member je member chaba member to member one member to member tate to member je member ba ni shi sobe sanje mana je tamba tela chachalo jere tonda je ju shiwa ta mendo ne be je da drowa ta to ba juji puso so je ba ta shi te je de sho no da je de jan de le sho Michijinje Potando, Tusanja Kunyanguanya, Rasa Jokong, Zaba, Lama Language, Tapiato, Jere Sotro, Shinjamento, Tujibanja, Sejilambo Tabo Jebeco, Shejezo, the language, Temavasato, Jango, Mandeshi Jango, Jitawa, Tanjasaba, Kunji, Yamedico, and Jango Jazz. Taso se jetan je jelo choso to watching jelaptoso, Cholando no watching jelaptoso, Lantobosa watching jelaptoso, Toba issues chawachi. No jiche de bandela mensola jepso, Chisa Jalata, Mensola Jepso, Nasa Bandela Mensola Jepso, Tobeta to watching jelaptoso, Toshin to watching jela. Denzet don't damage jelaptoso, Chaja chamber, Chojango, Sentinela, Toba Jinjelaptoso, Sanje Kunda, Savala Mala, Kosongo Bachebechas. The Menano Ramashabada, Zedan Dropa Nyamba Jinjil. Okay, so good morning or good afternoon. Good morning. Лама приветствует всех. Happy Independent Days. Happy Independence. Yeah. Желаю счастливого Дня независимости. Сегодня в I Америке think праздник. having independence is important. Лама говорит о том, что независимость But это очень more важно. than that, important is Но utilizing важно that freedom. понимать Even you свободу. gain the freedom, if you don't use that freedom, then it's equal to that you don't Если have у a вас freedom. есть свобода, но вы не So, пользуетесь, то можете считать, что у вас ее нет. Поэтому важно пользоваться тем basically, we свободой, call the которые precious даны. human body. It Поэтому means то, that что we мы have называем some драгоценным degree of a человеческим freedom телом, to, if у нас we как бы want to есть practice Dharma. свобода So, практиковать дхарму. Мы можем because это of that делать. freedom, it becomes Но благодаря этой precious. свободе, Sometimes это that она can call the драгоценна. freedom. You can use that one. Also, you can use as a, capacity. So the capacity is come from the freedom. Так, сама When you возможность are исходит из free from свободы. the Когда вы obscuration, свободны of от различных the затемнений, омрачений, practice, then you gain that тогда freedom. So I think вы получаете свободу. that is important, but more than that, as I said, I think how to utilize that one, because Конечно, свобода важна, но you очень can важно, как have вы a пользуетесь really полученными свободами. nutrition and delicious food, but if you don't eat, it's going to be rotten soon. Это как если бы у So вас была this бы вкуснейшая freedom, еда, но из-за того, что whatever вы we ее не ели, have, она бы is испортилась. not come costlessly, yeah, И свобода, not которая come она with есть, она cheap. приходит с ценой. It Цена это она costs so дешевая, much, она дорога. effort, and two, and this one can be lost any minute. И мы можем Nothing is каждый момент permanent. жизни потерять эти свободы. So Вам имеете в виду, we что have to вы говорите. celebrate our freedom. Same Поэтому time we мы have должны to aware радоваться of нашу it свободу, with mindfulness. осознавать их, So наши свободы. that way, I just want to wishing happy Independence Day for the United States, but same time we have to be mindfulness that make Лама sure желает счастливого Дня независимости protect our freedom. жителям Соединенных Штатов. Just generally, and particularly Dharma practitioner, you must protect your freedom of practicing Лама Dharma, говорит, что because каждый this человек, особенно kind of практикующий дхарму, должен opportunity защищать does свою not свободу. come often. Потому что подобные возможности и свободы не приходят часто. Они all редки. the favorable conditions coming Все together is not благоприятные easy.
Очень сложно, чтобы все эти благоприятные обстоятельства сошлись вместе. Поэтому мы достаточно счастливы для того, чтобы иметь эти свободы, все необходимое, все, что необходимо all the favorable для conditions жизни, is there with us. благоприятные So условия. this is make us a precious one. Precious means the priceless. И There's это no делает то, price что on this бесценное, because бесценное наше состояние. nothing can, И оно бесценное, потому что nothing can compare to on this freedom. нет чего-то What this другого, что freedom помогло can сравниться с этой achieve, свободой. that is nothing else can achieve, like И ничто including to the другое не nirvana. сможет достичь So this нирваны, reason we have кроме to этих be свобод. reminding ourselves the Поэтому мы mindfulness должны of размышлять, our precious human быть осознанными, body, напоминать себе and о which is the тех возможностях, которые хранит в себе result драгоценное of человеческое many тело. great cause, but even we have this greatness of the precious human body, same time also it is a really И хотя мы обладаем драгоценным fragile, человеческим рождением, so но this оно our очень freedom хрупкое. can be lost any minute. Мы So можем once каждую we минуту lose тратить this его. one, we will not have the guarantee of we'll have this again. Make sense? И So I если мы think this утратим это, никто reason не гарантирует нам, что мы снова обретем we should be mindfulness драгоценное on человеческое this, рождение. of our Мы preciousness должны of осознавать having и постоянно totality памятовать of об этом. freedom for practicing dharma. So this kind of freedom cannot gain to the God realm, demigod, even those form realm and formless realm. И They такая have свобода, excellent она даже не доступна life, but богам, still they don't have this kind of существам freedom без формы, because they are circumstances not suitable to the practicing потому dharma. что их обстоятельства они So не that очень way, благоприятны для практики. it's called the precious human life is И именно поэтому actually человеческая жизнь superior называется than the драгоценной. God И в этом realms. смысле она даже Why is it superior превосходит than the God realms? Because we have this даже particular божественное freedom. рождение. With this particular freedom, now what we can do is say we have to investigate or seek the Dharma. Because И мы должны искать only дхарму, through the Dharma practice we can потому что gain только через the практику totality дхармы of liberation, мы totality сможем of достичь freedom. освобождения. It's only can gain through the Dharma practice. You cannot gain from any other way the И totality ни of один другой путь не freedom. сможет Can дать say, вам yeah? той свободы, обретению той So цели, how которая to может стать gain дхармой. this freedom of Как получить, nirvana is обрести эту through свободу the нирваны practice of the Dharma. So that через way, практику дхармы. how to we can practice Dharma is by investigating or by seeking the spiritual instruction. So Поэтому this для spiritual того, чтобы практиковать instruction дхарму, мы должны seeking, искать chapter 12. духовных наставлений. Chapter 12, yeah? Yeah, chapter 12. Вот Лама говорит сейчас, что нужно открыть 20 главу сутры. This one Прошу прощения, 12 главу, 12. basically divided into Лама говорит о том, что она разделена 5 subjects, на 5 предметов. Dharma that has to be invested, and different form of investigation, a specific kind of through investigation, result of investigation, and conclusion of summary. So this chapter is divided into the 5 subjects. So first one, Dharma that has to be investigated, have investigating the Dharma transformation of transmission that's to be expounded, and investigating Dharma whose meaning that is realizing, and the investigation, the subject, Buddha. Also, these two, first one have Buddha's word. Second one is discovering the point, and third one is called
what called the investigation of the investigator attentiveness. Investigator, I think this is talking about the investigator as a Ну, Лама говорит о том, что we're даже talking about the самоисследователь investigator, должен самоисследовать. investigating on the investigator. So what is the investigator is talking about that. Actually, I think maybe this translation is a little bit problem. I Лама говорит, think что, not возможно, investigator. I think more like a, транслация не точная, может быть, имеется в виду не исследующий, не тот, кто исследует, а напомню, что 12 глава, кстати, называется «Подробное исследование». Mingba is a kind of like a precept, investigating on the which point you are focusing, focal main like I think method of a focal object, focal subject, that what you mainly focusing. So that's mainly focusing. This have a 18 categories. Yeah, so there's what mainly investigating, mainly subject of the investigating have 18 categories. This one. So from the 18 category, like first one is called the investigating about the family. That means that you have to recognize which family you belong. Okay, and second one is called the actually then perform the activity of a military. Then what should you perform? Второе это то, что And должно third one сделать. is a Третье. Different kind of support. You have to recognize it. Some have a impaired, some have unimpaired. Okay, and the fourth one is talking about the interest. What kind of interest you have to build. Fifth one is talking about the enthusiasm. So this is a kind of like a focal object. Can say yeah. So fifth one. Sixth one is talking about the шестое это concentration. And seventh one is talking about the knowledge. Eighth one is talking about the concentrating, and nine one is talking about the concentrating things separately. Separately, and 10 one is a certainty of a complete knowledge. So this one is I'm just reading the subject because we already went through last week. Now the 11th one we left here. 11th one is this verse 11. Object associated with the meditation. So now in the Dharma, most important is the meditation. So the 11th one is talking about from the investigator about different 18 different category. 11th is talking about the from the 11. This is talking about the what meditation, because Dharma is only meditation. So first one here said 11th one is said fourfold and 37 and the nature of the two path and two benefits receiving. So this is from the 11 to onward. So fourfold here, fourfold is talking about the karma abiding and the vipassana. Karma abiding means that basically training your mind to become flexible.
through the karma abiding. Первое, это касается тренировки гибкости ума, чтобы он был под контролем. Lots of people think Многие люди meditation думают, is что just shutting your emotion. I think meditation is not about just shutting your emotion. это как бы Make закрытие sense? ваших эмоций. Но на самом Because деле, if медитация это не shutting про то, your чтобы пресечь emotion is a эмоции. meditation, then there's Но если бы another way to you can do, уничтожение ваших эмоций было бы медитацией, то был бы другой путь сделать. including the medication. Lots of medicine these days, there's really И сейчас есть they can turn off разнообразные all your лекарства, кстати, emotion. которые помогают So выключить ваши эмоции. Но суть it медитации is и not усилия about другая, более глубокая. turning off your emotion. Okay, it's about karma abiding. It's about to calm your mind from the distraction. Так что один из Make смыслов sense? медитации в том, чтобы And успокоить the душу, key чтобы она of перестала why you путаться. need to calm your mind is distraction is И для чего вам then нужно your успокоить mind душу? become more flexible. Для того, чтобы он стал более гибким. So whatever thought you want to stay, you can stay on that. Поэтому That любая мысль, reason, которую вы хотите оставить, without the она karma может остаться, abiding, если ваше vipassana ум is гибким. impossible. Because in vipassana, you have to, Лама говорит, stay что on вторая the часть particular thought on випашшаны, это continually аналитическая часть, until it когда вы должны become продолжительное время о чем-то думать become и держать мысль part в of you. голове. Если у вас Like не будет гибкости ума, то вы не one сможете example is держать, talking не about the сможете emptiness. проанализировать, думать о ней. Right now, for us, emptiness is just information. We have no experience. И сейчас, например, So когда мы forget говорим о about the пустоте, realization. пустота для нас это что-то Just only непонятное. information. There's something called the emptiness. When you То есть какая-то concentrate пустота. on that continually, and Но когда you вы постоянно gain концентрируетесь на пустоте, experience. размышляете, What is анализируете, gain вы experience получаете means that опыт. you become Это closer and значит closer. получать опыт. Like when you Это значит, closer что to the вы становитесь все ближе к fire, пустоте. and you can Это как, feel как heat. бы вы Yeah. приближались к When огню и sun is чувствуете жар. closest to the rise, you can see the Когда солнце light. начинает вставать, вы можете So чувствовать, что that is оно встает. experience is a sign of getting closer to the realization of emptiness. Then once you have this Когда у вас closer, есть then вот это when you приближение, continue on that, one day когда вы it become a продолжаете part of you, практиковать, called the а однажды realization. So то, к чему приближались, for the становится частью вас. Это vipassana, пустота, is да? I think Поэтому, necessary for the karma abiding. поэтому Because випашана очень важна. Without the karma abiding, you cannot concentrate on that particular subject to familiarize. И Make sense? без того, чтобы ваш So this не был reason, похож, вы karma не abiding сможете на is этом сконцентрироваться. basically mind training. Your mind is Поэтому речь training идет о to тренировке become ума, flexible. That чтобы он стал гибким. wherever you want to put the thought, it will stay on that thought. Что какую That's бы what the мысль вы vipassana вложили, она mean, там or останется. karma abiding mean. I'm sorry. Then with this karma abiding, you can gain the vipassana, Вот which is the с этим realization of the покорением true ума вы nature. можете приступать So к these two випашане, к аналитической медитации. These two is also into two called the path of the seeing and path of the, I think, Эти meditation. две, в свою очередь, делятся тоже на две части. So that way is becoming fourfold. И поэтому Karma она abiding, становится четырехчастной. vipassana, and seeing, Подчинение ума, випашана, видение, seeing and и as a calm, okay, and knowing as a special insight. Yeah. получение So знания как особенного this is инсайта, озарения. those two karma abiding and vipassana, path of the sea and path of the meditations. That way, this fourfold, Так вот, and четыре, да. mainly now today we're going to talk about Покорение the ума, 37-fold. випашана, путь видения и путь озарения. 37-fold of enlightenment. Sometimes this one is we use as a 37 object to meditation. 37 element leading to the enlightenment. Also use that one.
sometimes иногда used as a эти еще более как бы делить 37 сильные объекты. 37 factor of enlightenment branch. Sometimes use that different title it come. So this for this Ну, 37 first частность one is это другой вид разделения классификации, associate который тоже with the поднимается. path of the accumulation. Path of the accumulation is divided into three. И вот How to путь divide into three is накопления called делится the на три части. path of the accumulation lesser, path of the accumulation mediocre, and path of the accumulation and great. На низшую, So, среднюю и высшую путь накопления. how to divide into these three is first. Как они делятся на When три the части? practitioner will not have certainty of when going to gain the realization of the arhat, Когда it's called the практикующий, path of the accumulation lesser, because когда it не doesn't знает have точных методов достижения состояния архата, то это называется set низший. up time when they will gain the path of the called the accumulation arhat. Это когда просто предлагают усилия без понимания That person точных шагов. individual is certainly will gain arhat in the next life. That person is a path of the accumulation of a mediocre. Если человек в And следующей that жизни person получает who состояние going to архата, то gain, он как бы certainly уже going to на gain среднем уровне arhatship within this life, then those are the path of the accumulation of a great. So если получает состояние if you архата в look этой this жизни, way, то это many выше, sutra mention великое. who can see the nirmana kaya Buddha is the person who are on the path of the accumulation of a great. И единственный, кто So может only видеть, those кто beings находится на can высшем see пути. Buddha. And Он может увидеть Будду. see as a Buddha, of course, not as a Buddha, as a human being. Видеть So Будду как Будду, everyone не who как человека. become devoted to the Buddha, who follow to the Buddha's teaching, they gain arhatship. That is showing as a person who can see directly Buddha is called the path of the accumulation of the great. So that is how divided И вот это these достижение three. состояния архата за одну Path жизнь of the называется accumulation of the lesser, высшим путем накопления. mediocre, great is a Тут lesser Лама еще раз means говорит, что есть somebody три. who have no set time of they will achieve the arhat, but not know when, maybe many низшая Лама еще lifetime. объясняет, что есть Future will точно achieve the то, что не достигнул enlightenment. состояния архата, но I когда, mean, не arhat is знаю. a path of the accumulation of the lesser, and the Это mediocre низшее, is да, definitely накопление. will achieve the next life. Среднее это And когда the в следующей great one жизни, is a this life великое, will achieve. высшее, когда в этой So жизни that way, достигнет path of the состояния архата. accumulation divided into three. Поэтому From those three, накопление делится на this три. first one is called the path of the accumulation of the lesser. They mainly practice these four, called the four mindfulness. И Mindfulness of the body, практикуют четыре mindfulness of the feeling, mindfulness of the mind, and mindfulness of the phenomena. What they meditate at this point, this mindfulness, because mindfulness is many different layer of mindfulness, many different label of a mindfulness. Everything is not same. At this point, what they meditating is like when they meditating mindfulness of the body as a basically try to see impure. Why is it have to see the impure? Reason is we are in the desire realm. We have a great attachment, strong attachment. Most of greatest or strongest on attachment is on our body. You can let go anything object, no matter how value they are. It can save your life. People can run away from house, property, anything, name, but they don't want to run away from their body. Makes sense? So our greatest attachment is a body. So now it's a meditating body as a So you have to mindfulness of that, try to see the impurity on the body. What is the point of meditating on the impurity is more you meditate on the impure on your body, less attachment comes. Your attachment is reduced.
Ваша привязанность к нему So this is not just on the уменьшается. body. Anything. Это не When you только have a касается great тела, attachment on anything, но try to любой see вещи. negative side of that. А если у вас That есть к чему-то object, привязанность, that постарайтесь person, увидеть anyone, негативную including your сторону own этого объекта. body. Это When you человек, try или to see the что-то negative еще. side, И вы it можете уменьшить reduces your привязанность. attachment. Если вы видите Make негативную sense? сторону, его, So то это mindfulness of the поможет body here, уменьшить вашу in this привязанность. case, in this time, path of the accumulation of the lesser, and mainly focusing on the impurity of your body. И вот Make sense? это низший путь накопления сфокусирован на Then, осознавании нечистого в вашем теле. like you read the Shantidevas of why Bodhisattva conduct. They mention all those impurity of your body. But then sometime when you meditate on the impurity of your body, if your mind is becoming toward to the moral hatred, including your own body, that is also not healthy. Then don't do. Склоняется к какой-то ненависти, к негативным эмоциям. Это тоже Long даже в as you отношении have a вашего тела. Это great не очень strong хорошо. attachment, meditate mindfulness of impurity of the body. So that's the mindfulness of body. But if you have a, toward to the more like a aversion, Но если вы испытываете отвращение именно к more эмоции, то есть ваше stronger возвращение к aversion, вашему телу, then don't meditate сильное, that one. тогда не нужно, если у вас есть такое чувство, Then то не надо it's медитировать, потому что это necessary to вредно. loving kindness, compassion. Поэтому тогда лучше медитировать о доброте So и this one is сострадании. not talking about everyone must meditate. I think this Здесь is речь не о том, based что каждый on должен так the медитировать. strong desire, strong attachment beings. Здесь надо смотреть на Strong то, attachment being, к чему есть what сильная we привязанность. constitute mostly, you see, body as an impurity. That's a mindfulness. Поэтому тело просто Then обычно mindfulness of наиболее сильный feeling, объект, к is которому we have испытывают three привязанность. different type of feelings. У нас есть три Feeling различных of вида suffering, чувств. feeling Чувство of страдания, joy, and чувство feeling радости of neutral. И Make чувство sense? заботы. So you have to recognize these three feelings as a suffering. Suffering, suffering of change, and all pervasive suffering. И These есть three еще тоже там feelings. типа страдания. Feeling of suffering is a suffering of suffering. Feeling of joy is a suffering of change. Because no matter how much you joy in the samsara, all those joy will end with the suffering. Потому что рано или поздно Make sense? счастье So there always закончится, be наступит страдание. Такова сансара. sufferings with this joy, like you enjoy your food. Поэтому It make you после sick. You know, любой еды there's наступит радость и every страдание single неизбежно. things you can enjoy, it will give you the suffering. Все, чем вы наслаждаетесь, это в I think конечном there итоге is даст вам nothing that страдание. can say you can count. Oh, this one is only give me joy. Поэтому нельзя сказать, что есть что-то только такое, Make что это sense? только радость без So страдания. that is called Понимаете? the suffering of change. Это Then страдание all pervasive перемены. suffering is you're not recognizing that suffering right now, like your body. Your body you don't see as your body as a suffering, because others' great suffering is there. So that way we're not recognizing that one. But И многие suffering is страдания there. мы не осознаем. So Наше that тело way просто all the страдает, feeling потому are что часто не понимаем. talking about the three type of a feeling, and those all feeling of the three feeling are not separate from the suffering. So when you're И вот эти все recognizing три чувства, every они feeling неразделимы as от a страдания. suffering, then that is what is mean the mindfulness of a feeling. И когда мы осознаем this каждое case, три чувства как страдание, то Then mindfulness of a называется осознанностью mind. чувства. Есть еще осознанность ума. So you have to investigate your mind. So where is your Мы mind? должны исследовать ваш ум. You know, so in mindfulness of here, what you have to see mindfulness of a mind as осознанность a ума, impermanent. Our thought every single moment она change. про непостоянство, потому что мысли You know, наши постоянно every приходят и single уходят, moment. а они It never меняются очень stay быстро. one thought. Они никогда не So this is остаются. like a water wave. It never stop and never stay. Никогда Always не be останавливаются, kind никогда не of остаются. continually. So thought is like that because it's Мысли постоянно impermanent. сменяют друг друга. Suddenly sad, suddenly joy, suddenly happy, suddenly miserable. All those comes because of the impermanent. So try to see mind as an И impermanent. вот эти все многие страдания приходят из Then этого непостоянства. То, что мы за phenomena. них цепляемся, они уходят.
Phenomena Потом is идет to осознанность try to see the феноменов. no self. How to see the phenomena as a no self? You see, if you look at this one pencil, this is called a pencil. But if Например, you look посмотрите на carefully, you're карандаш. not going to find the pencil Но если вы because this is внимательно not посмотрите на это, то individual. не увидите его, Make потому что sense? он составной. Many pieces put together become this pencil. Многие частички сложились But вместе, и these они all many составили этот pieces, they are карандаш. not pencil. Но если их разделить, они не будут карандашом So, или ручкой. including our body. То же Phenomena самое of our применимо к body нашему said, телу. this is my body. But if you try to look, investigate Например, мы говорим наше piece тело. by piece, you're Но not если going to мы find the часть body. за частью исследуем наше тело, мы не найдем наше That's тело. what means the phenomena are no self. So there's no Поэтому identity. феномены не имеют собственного Self here существования. is mean the no identity. All the phenomena you cannot find any kind of identity that said, oh, this is То есть this как is бы у it, феноменов this too. происходящих вещей Make sense? нет Yeah. собственной So идентичности. when you think Но about они this one, составные. this is called the for mindfulness. И The это называется beginner четырехчастная practitioner осознанность. need this way. И начинающий Because if from the практикующий beginning to if you нуждается в try этих to shut вещах. up your mind and try to, you said this is meditation, you will not go anywhere. Если вы просто попытаетесь закрыть ваш ум, то у вас ничего не Now, получится. lots of people want to Нужны эти learn практики. meditation, but they don't know the technique. And the people think that everything is the same. It's not same. Individual's label is different. И люди думают, что все техники Yes, like одинаковые, for the медитация, beginner очень person, многое is thinking зависит about the от body as an того, impurity, от каждого feeling человека, as a suffering, практикующего, mind от as того, an на каком уровне он impermanent, находится. and phenomena as a no self. Но важно осознавать, что феномены Yeah? не имеют собственного Then you get somewhere. существа, и вот эти другие If from the части тоже. beginning to without thinking any of those said, oh, I just want to meditate. Then just meditate means that just stop thinking. Люди думают, что медитировать значит прекратить You can мышление. meditate for the many hours. When Вы your можете много meditation is часов finished, you are медитировать. same place. You not move one Но inch. проблема в том, что You're no если вы закончите progress, так медитировать, вы because можете there's no way вернуться to туда же, progress that откуда вы way. ушли. Да, I поэтому stop thinking. нет Formless способа realm. прогрессировать. They stop thinking for many eons. When they state of the meditation, they stop thinking for many eons. When their lifespan is end, they become same like us. Nothing change come. Ну вот Лама опять же говорит, что можно сколько Make угодно sense? оставаться Most of без those мысли, но animals, потом вы все равно basically вернетесь в то же winter, they состояние. stop thinking. Yeah, I think process of even the fish, they can go to freeze. They really can stop thinking, but nothing change after. И вот Лама when, говорит, что животные, например, you не know, думают, whether а it's рыбы change, могут спать в состоянии спячки, it's но same. это никак So не that way, изменит if we ситуацию. really want to be progress, then Поэтому we если have мы to хотим go действительно to this прогрессировать, step by step with the instruction, according to your то мы должны mental последовательно следовать disposition. You have to receive that instruction. инструкциям Будды It's согласно necessary. вашим Guru have to наклонностям. know you. You have to know the Guru. Поэтому Especially Guru have to know нужен гуру, who да? you are, Он должен what знать kind вас, of вы должны mental знать гуру. possession you are, what kind of capacity you are, what kind of Поэтому process гуру you должен are. понимать, Those are really какие у вас important. возможности, какое состояние, какие ваши условия, для того, чтобы помочь ему прогрессировать и продвигаться. So it's important to how to know is whatever you have experienced, you have to share to the Guru, and Guru will instruct you how it is good or bad, correct or not correct. Those. So that is how we know each other, Guru to disciple. I think that's important. So that way, this is the first part of the four training of the for mindfulness. Then called the four genuine restricted. You don't have the text, but from the 37, second fourth is called the four genuine restrictions. So this is at the path of the accumulation of a medium. So there's four trainings. First is called the developing the three superior trainings. Training of the morality, training of the samadhi, training of the wisdoms. Why is called the three superior? Because these three are more superior than other
trainings, because Потому especially, что они you know, these более 3 выразительны, training чем is эти a вещи. common subject, is a common, like morality. Morality means that there's so many different morality. Есть очень Like много family разных person видов have their own нравственности. morality about taking care of their family is their own morality. И у каждого человека Make есть свое sense? представление. So it have a different area about morality, but Но, why in the Buddhism and the Mahayana 3 training are superior is because it's a training of the morality но в Махаяне motivated or based тренировка on the нравственности renunciation. помогает нам, Make так sense? сказать, So it's superior than any other training, отвратиться worldly от training. сансары, Okay, training of the morality, worldly отвернуться от нее. morality, then higher is a because of the motivated by the renunciation. And training of the samadhi, meditation. Samadhi means the Вторая meditation. тренировка это самадхи или медитация. So there's a 2 type of a meditation. Есть 2 типа Meditation медитации. supported by the emptiness and compassion, and Медитация, meditation not поддерживаемая supporting by страданием, those 2. If you meditate, you know, like karma binding or any meditation, without the support of the bodhicitta and emptiness and compassion, если it вы должны only поддерживать go to пустота и the сострадание, highest is go to the formless realm. But if you do the meditation supported by the emptiness and the compassion, you can gain to the nirvana through the в общем, если вы meditation. будете медитировать, поддерживая Make sense? страдания, So в пустоте, то можете обрести training of нирвану. the superior meditation means the meditation that is supported Поэтому by это the emptiness and the превосходная compassion. медитация, поддерживаемая, So when you которая meditating, опирается those 2 are на necessary. бодхичитту, And the на training of the пустоту. wisdom, superior means the И realization дальше of the no тренировка self, мудрости. emptiness. Because wisdom have many mundane wisdom and super А mundane wisdom. мудрость тоже Mundane бывает в разных wisdom means значениях, all но the мы говорим knowledge, you прежде know the всего art, you не о know the повседневной medicine, мудрости, you know the language, you связанной know the с science. окружающими Those нашими all the вещами, с mundane тем, что мы wisdom. знаем, а осознание в But by пустоте. those mundane wisdom, you not have chance to reach И to the эта мудрость nirvana. называется повседневной, But the обычной, super потому mundane что мы не wisdom можем of a достичь realization нирваны of the всего. suchness, Но you will наивысшая gain to the мудрость, nirvana. в пустоте, So that way позволяет it's нам called the достичь нирваны. superior. So, Поэтому она называется so превосходной this мудростью. developing that these 3 superior training is the first one. Then the second one is and that stability, yes, stabilize, stable, stability. How to stability of those 3 training is and further developing again and again and again Лама говорит, как continually. стабилизировать и So дальше that is called развивать the эти вещи. stability of the 3 trainings. Then and the third one is called the diligently eliminating all the obscurations. Дальше Make Лама sense? говорит о том, чтобы Yeah. устранить все загрязнения. Expulsion. What is expulsion? EXPU. Expulsion. Expulsion. Getting rid of. Yeah. Yeah, eliminating. Eliminating, diligently eliminating any counter agent, obstacles. That is the third one, those 3 training. And the fourth one is А потом четвертое это what call? Antidote. Antidote. What is the antidote? Mean that when you meditate, это как бы противоядие, you да? come obstacles. Потому что когда вы Attachment, медитируете, вы hatred, встречаете jealousy, какие-то this kind of препятствия. emotions. So when you have Какие-то эмоции. attachment, meditate on the ugliness. As we Когда у talk вас about есть the привязанность, медитируйте на mindfulness. уродстве. But when you have afflict emotion as aversion, then meditation on the ugliness doesn't work. Then what you do is Но если у вас есть meditate отвращение, on то the не нужно love. медитировать на отвращении. When you have lots of angry, just think Когда у about вас the есть, love. Like basically когда we у вас есть anger очень to много someone злобы, because of some нужно reason, медитировать yeah. на доброте. So at that time, don't think about that reason. Just think about some good part. Поэтому нужно постараться думать Because о чем-то everyone have позитивном. a good one and bad one, good side Потому and что bad каждый side. человек есть и Everything плохие, и have a хорошие good side мысли. and bad side.
So try to think more about the bad Есть и good хорошая, side. и плохая сторона, и Then поэтому нам it стараться become an думать о хорошей. antidote of what called И это станет противоядием. hatred. Then when you have ignorance, then meditate Когда on у the вас есть interdependence. Try to learn э, about the like most of it saying is education, education, education. Education is a key to get away from the ignorant. и когда у So вас independent mean the learning about the зависимости. whatever phenomena. Okay, so this is called the 3 and then 4 genuine restraint at the path of the path of the accumulation mediocre. Then the path of the Лама говорит accumulation о great, накоплении then called the среднем пути 4 base накопления. of miraculous power. И дальше used as a четвертое, miraculous. то есть третий, это наивысший путь, связанный с чудесными So событиями. first one is called the keeness. Keeness. K-E-E-N. Keens. Oh, so keenness, yeah, keenness. Keenness. Keenness, I know, keenness is a, like sometimes we have this, oh, this is enough for me. Yeah, this is enough. It's I think it's called this is a antidote to complexity. Complexity? It says highly developed. И вот Лама говорит дальше, что нужна как бы определенная Complexity mean? чтобы No. не удовлетвориться. Yeah. So what does complexity mean? C-O-M. Yeah, complexity is like over elaborate, overdone, like not, it's the very opposite of simple. Complexity. C-O-M. You not listen it first. C-O-N-M-P-L-E-S-E. I mean C-E-N-C-Y. Complexity. Complacency mean that like this is enough. Yeah, То this есть, is enough. когда вы испытываете чувство самодовольства, вы думаете, что вы знаете, уже достаточно. So if you have that feeling of, oh, this is enough, I do this much, that's enough, then you need the kings. Поэтому вам нужна Yeah, so страстность, чтобы избежать этого you want чувства to get самодовольства. greater for that, you need the kings. That's the king is Поэтому для того, the чтобы двигаться antidote дальше, of the достигать complacency. большего. И вот Make эта sense? страстность в изучении Then как that one. является And the противоядием second one is called самодовольства. the diligent. Потом дальше прилежность, Diligent is the прилежание и так antidote далее. of the laziness. Это Everybody противоядие knows. против лени. Then third one is called the И третий keeping in the называется mind. Keeping in the mind. What does keeping in the mind mean? The antidote of the distraction or doubt. третий, это как бы концентрация, что вы держать When должны. you have a distraction and doubt, and Это you противоядие have to отвлечения. concentrate. Okay. And the fourth one, Четвертое. and analyze. Analyze is the Потом дают анализ. antidote of the dualness. Анализ Okay. антидот, So this как бы four, недостатку. okay, it's called Да, the four и как бы miracles. наличию As вот a этой скуки. keenness, Как diligence, страстность, прилежность. Ладно, повторяю сейчас. Страстность, прилежность. И еще два. and keeping in the mind. I think mindfulness, mindfulness. Oh yeah, Как бы sorry. держание вещей в уме, то есть осознанность, да, Keenness, концентрация. diligent, mindfulness, and И analyze. последнее. И This анализ. called the Анализ. four miracles, because Это these 4 four чудесных. are keenness is the antidote of the
complacency. Потому что это 4 антидота. Да? Страстность Diligence is the antidote of the laziness. Прилежность противодействует Mindfulness is the antidote of the осознанность противодействует excitation. Excitation, like agitation, рассеянности, agitation or doubt, distraction. Okay, and analyze is what called the concentration is stabilizing the mind. Анализ позволяет стабилизировать. Makes sense? Through the analyze. So this 4 is called the 4 basic of the miracles power. Это называется 4 базами. So these are чудесными 4 силами. mindfulness, 4 осознанности, 4 restriction, 4 basic of the miracle power. These are practice at the path of the accumulation. Then second one is called the path of the application. Path of the application, we practice the 5 subjects: faith, Там практикуется 5 diligent, предметов. concentration, wisdom, Концентрация, мудрость, mindfulness, прилежание, осознанность. yeah, those 5 subjects. 5. Okay. First path of the application have a divided into 4. Путь приложения разделен на 4. Heat, peak, patient, and supreme from the worldly. There's 4 dividing. At the path of the application of the heat and peak, they practice as a 5 power. They can practice these 5 subjects. Faith, you know. Там практикуется 5 предметов, среди которых вера. Faith, keep the confident. Okay, have confident. And diligent, make effort. Through the diligent to make effort. То есть с помощью Mindfulness here, not forgetting. Это значит, что мы что-то не забываем, постоянно осознаем. And the concentration is a stabilizing the mind through the concentration. Then wisdom is a discern perfectly, discern perfectly. И мудрость разрушает. Discerned perfectly means the discrimination wisdom. So this is called the 5 power. Это называется 5 силами. This path of the accumulation, path of the application of the heat and peak of the peak, those 2. Then the path of the application of the patient and the path of the application of the supreme worldly dharma, as they become these 5 subject is the same. They become irresistible. Why is it becoming irresistible? After the gain to the path of the application of patient, and obstacle cannot disturb this. Now, no longer your faith will be disturbed. Like right now, our faith can disturb easily. Yeah. So then they are obstacle cannot destroy it. Faith, diligent, mindfulness, concentration, wisdom. They are beyond the destruction of the obstacles. That way, it's becoming 5 irresistible. Называется 5 тех, которым невозможно сопротивляться. Yeah. I think Khenpo Rinpoche translate as a 5 strength in the jewel ornament. 5 power and 5 strength. So this is a reason different. Is this 5 subject is the same subject. Those 5: faith, diligent, mindfulness, concentration, wisdom. И вот эти 5 у них такая же предметы, суть, только разница в том, что using as a power. The power means you have a power to can practice them, but same time obstacle can distract that one. Makes sense? So that way it's just power. But then strength means that now it's so strong that even the obstacle cannot distract. Имеется в виду, что вы практикуете до такой степени, что уже вас не могут поколебать, не могут появиться препятствия. 5 of the application is called the 5 power and 5 strength. Поэтому это называется 5 сил и 5 мощностей. 5 сильных сторон.
То есть 5 тем, которым невозможно Okay. сопротивляться. Now, then path of the seeing. After the path of the Дальше application, then you see finally direct suchness. That's called the path of the seeing. также есть You путь saw видения, something когда после first этой time. практики вы начинаете You видеть never seen вещи. that before. Because in the samsara beings, we cannot see the suchness. So only can see by the начинаем nirvana. So видеть somebody who таковость saw the first вещей. time, and that's called the path of the seeing. You know, they Это see называется путь first видения, time когда мы directly видим see the таковость вещей, suchness or emptiness. In the пустоту. Vajrayana, it's called the nature of a mind. It's the same. И ваджраяна это называется природа And ума. this is called the seven element of the path of enlightenment. Это называется 7 элементов Sometimes пути it's called the просветления. seven elements, sometimes called the seven branch of the path of Иногда enlightenment. называется 7 Okay. ветвей, 7 So, отраслей просветления, uh, в зависимости от периода. So, what is the enlightenment here? The enlightenment В is данном случае talking имеется в виду about the просветление. ultimate nature, free from the birth and cessation, Речь идет о нерожденной природе, которая свободна от primordial рождения, wisdom. чувств, That которая is what is полна enlightenment первоначальной mean. мудрости. Это Okay. то, что значит просветление. This seven branch, this seven is a эти 7 ветвей, branch, or by following on this seven, and they can reach to that state. So that way called the seven element of the path этими to the 7 enlightenment. ветвями, So всеми basically, можно достичь просветления. enlightenment is talking about here Buddhahood. Поэтому, Okay, в данном because случае, то есть просветление there's a равнозначно different Будде, enlightenment. состоянию. Like Arhat is enlightenment, Bodhisattva Есть first разные Brahmi is состояния enlightenment. Будды, есть But состояние in this просвещенного enlightenment, Архата, it's not talking about Бодхисаттвы. them because they already В there. данном случае просветление не From говорится that two, о частном from случае these просветления. two become a path to the enlightenment of the Buddhahood. So that way, it's a seven element of the path to the enlightenment. So this one first is called the mindfulness again. Now here, Это снова называется осознанностью. Да. what is the mindfulness? What is different from the В first? чем же We разница talk about the mindfulness, and the между той second осознанностью, path of the accumulation and the path of the application. Mindfulness, and here mindfulness is осознанностью different. пути Is накопления и here приложения усилий mindfulness is практики. not Здесь forgetting what you're осознанность realizing at the path of the seeing. это как бы то, что Okay, вы должны so держать в уме, like то, a что path вы of the осознали application, на пути видения. mindfulness mean the just mindfulness of the seeing the body as ugly. Okay, То есть path of the application, на равном стадии mindfulness mean Кришна the о том, что mindfulness of the осознанность, то, meditation, что free from видите тело как что-то what call it, нечистое. agitation and dullness. Now, path of the seeing mindfulness mean mindfulness of not forgetting what you realize, Вот уже what на you высшей ступени have direct realization. осознанность имеет в So, виду, что вы mindfulness должны name держать is в the уме same, то, but a к little чему bit пришли different. в Yeah, you медитации. can То есть вы see. должны держать в уме So эти here, вещи. unforgetting mindfulness, one, То есть в данном perfect случае discernment of the phenomena. вы должны не забывать. Да, So то, что perfect discernment of the phenomena is a wisdom that without the error. Okay, seeing the wisdom that have discrimination wisdom. Yeah, discrimination То есть это как wisdom, бы the речь knowing о of what is различающей right, мудрости. what is wrong. Right now, we have a discrimination wisdom of the a little bit, but we don't know exactly what is right, what is wrong.
our discrimination wisdom is not clear. But once realizing the true nature, then their discrimination wisdom is really clear. So that one is second. И как бы And уже third на one прошлых is стадиях мы diligent. получаем совершенно обличающую Delightly мудрость, да. virtue, delightly in the virtue. Now they truly have a joy. Because this is joy, they don't experience any suffering. And also delightful in the virtue, sorry. The fourth one is joy. So this, once you have a realization of the suchness, then you don't have any И more как- feeling of the suffering. Like И когда вы one осознали person give a massage состояние on one side of такостности, your body, то one person уже is cutting как-то piece by перестаете piece, you страдать. get same feeling of joy. So at that time, so only joy or happiness is there. И вы чувствуете только радость и And this счастье. serviceability, SERVICI, and ABIL. Serviceability is it? You pronounced it right. Serviceability and fitness of the body and mind. As I normally use this one as a flexible. Yeah. Your body and mind flexible. Ну, Now говорят your о том, body что and mind на is этих really высших flexible that you can стадиях order ваше wherever you тело want. становится очень It's called the гибким. Tibetan called the Xinjiang. По-тибетски называется это Then Шинджан. that one. Then evenness. Evenness is a here I think there's no discrimination of a loved one and enemies. Like in the we meditate Вот, on the Лама four дальше говорит immeasurable: о love, compassion, равности, да, что joy, перестаем equanimity. различать тех, кто близко, Equanimity means близко, free from the close or distance. So this Bodhisattva truly have this evenness of the equanimity toward to the every sentient И для beings. бодхисаттвы So все that's what's существа even mean the то есть equilibrium. то есть речь идет о Equilibrium. равности. And the last one's consultations. So this is called the seventh branch of enlightenment. Okay. Это все называется 7 ветвей просветления. Then 8 noble path. Last one. So first one is said right view. То есть первое это правильный взгляд, правильное воззрение. Right view mean означает they have a direct realization of the suchness. Once they see that direct realization of suchness, that is become a right view. И оно Make становится sense? правильным I взглядом. mean, view, basically view means that any kind of thought. How you view, how I view, how other view. You know, just way of the thinking, way of the perceiving, way of the Ну, и когда you мы know, вот это, то labeling. есть имеется в It's виду all this view. способ воспринимать But here, окружающие right вещи. view is basically talking about something that's correct, Здесь unmistaken правильный взгляд view. говорится So that о is a том, это что это realization of the безошибочный взгляд, emptiness. ясный. Да, когда вы правильно And понимаете все. right thought. This is not Дальше conceptual идет правильная thought. мысль. Right thought is То есть правильная whatever мысль you это не have концептуальная directly мысль. realizing, now you are capable to, you can explain to the other. You can teach to the other. That's what's Вы right thought. становитесь, как бы осознаете Then какое-то вещество, right можете speech. учить других, даже правильная речь. The right speech means that now your speech is perfectly, that you whatever you teach, you can make other to Правильная речь understand. говорит о том, So что that is ваша речь different. становится правильной. Realize when they teach, everything becomes so clear. They don't need То to say есть too все much. ваши учения становятся ясными, вам не нужно говорить. You know, even they don't have a formal education, their explain is perfect. Даже у вас, если нет какого-то формального образования, вы все равно совершенствуетесь. Okay. Then right livelihood.
right livelihood is a lifestyle. Потом дальше правильный So образ you жизни. have to avoiding all those what called Impure. Improper. То есть мы должны improper избегать все, livelihood. все ну, как бы неправильные, да, скажем так, аморальные ну, стили жизни, да, способы жить. Sorry. Improper livelihood is called the hypocrisy, flattery, soliciting, И вот здесь имеется в виду ложь, expropriating, лицемерие, and calculated пресечь того, что тебе generosity. принадлежит, Okay, и so другое. like saying nice things to someone who hoping to get food. So this kind of things, wrong livelihood, И это все как бы неправильные способы жить. and including receiving that offering which is accumulated through the negative way. Make sense? So those are I think become I think that these days is can say easy way is like illegal money. Make sense? Like black money, Black market. money, black illegal money, like drug and that kind of money. Лама говорит, If you что receive the также нельзя offering, зарабатывать you shouldn't какими-то take that нечестными because it's способами. become a wrong livelihood. So И даже, Bodhisattva never involved видите, of that kind of подношения livelihood. такими, And такими so that way right деньгами, livelihood которые and были заработаны right неправильно. effort. So right effort means that they put the effort to the right way, and the right mindfulness. And Надо брать this только плоды, mindfulness is так сказать, then приложение talking усилий about правильно. the То есть, когда все было staying in the сделано mind, честно. stay on the state of the one pointness of the suchness. That's what is right mindfulness. Then right concentration. Дальше правильная концентрация, правильное сосредоточение. Is there it now? Right view, right thought, right speech, right Правильный взгляд, livelihood, правильная мысль, правильная right речь, effort, образ жизни, правильное усилие, right mindfulness, right правильная concentration. осознанность, правильная концентрация. Yeah, this is 8. Вот это все, то, что вам... No, 7. Only 7? Right view 1, right thought 2, Сейчас right они speech 3. считают, да, вот там, получается 7. Сейчас узнаем, он посчитает. Effort. Right effort. Right livelihood, right effort, yes, okay. Yeah, right contact, sorry, right contact. So this is called the 8 noble path. Есть еще правильные So one связи, thing да, is то есть you связи see хорошие. commonly is a Правильно, как mindfulness. делать. Mindfulness need path of the accumulation. Mindfulness is at the path of the application. Mindfulness is a part of the path of seeing. Mindfulness is a part of the разные path виды of the осознанности. meditation. Накопление, там, You see, применение практики. so for mindfulness отличается. as a path of the accumulation, and the path of the application, 5 power and 5 Вот видите, strength что is have a mindfulness. And the path of the осознанность разная, да, seeing, в этих путях. 7 branches of the enlightenment have a mindfulness, and the path of the meditation, 8 noble path have the mindfulness. So now И везде в этих graduating путях есть that осознанность, но mindfulness. содержание So that немножко way отличается. Jiddhism said all the enlightened
path is the mindfulness. И Жиден Самгон говорил, что все All просветленные, Buddha все пути went through that достижения mindfulness. просветления — это осознанность. It upgrade. It's a kind of like progress and upgrade, and it become different, Как бы этот скилл, not same, but навык always осознанности that's mindfulness повышается, improvement, постоянно, not upgrade, sorry, по ходу improvement практики of that mindfulness. And when you totally achieve that mindfulness, is called the Buddhahood, Dharmakaya. И когда вы достигаете полной осознанности, то вы как бы достигаете So состояния. this is called the 37 branch of the enlightenment. И это называется вот как раз этими ветвями путями Then просветления. here said that the nature of the true path. This nature of the true path is to talk Дальше говорит о about природе двух путей. Calm abiding and special insight. Okay, so those two are karma abiding, nature of the true path mean the karma abiding and special insight. So karma abiding is mainly training of the meditation, concentration, and special insight is a training of the wisdom. Особое сознание, да, как бы инсайт — это тренировка So мудрости. there's a two path and Это два пути. two different type of benefit. И два вида выгоды, Two которые excellent benefit. получается. So these two benefit Совершенная выгода. Да, эти два вида выгоды, as I call the польза, называется dispelling negative tendency, can say dispelling negative tendency, связано с разрушением негативных тенденций, распространением. and dispelling the defile view. Okay, И so what is the устранением ложных взглядов. dispelling the negative tendency is called the dispelling the negative tendency that lead to the negative action, such as a killing, taking what's not giving, and sexual misconduct, lying, and so forth, like toxicant, and those called the mistaking, what called the dispelling the mistaking of the physical body. This physical body can do. And mentality, what negative tendency, that is a move mind toward the attachment, aversion, and что касается ума, это преодоление цепляния, отвращения, ignorance. How do they pronounce this one? DEWILDERMENT. I'm not sure. DEW. DEWILDERMENT. Bewilderment. I don't know. DEWIL. Лама выясняет значение некоторых слов в Bewilderment. своей санке. Bewilderment. It's like being. Not knowing. Yeah. Okay. Ignorance. Yeah. They should use ignorant. So attachment, aversion, and ignorance. Ну вот, то есть борьба с цеплянием, как бы ненавистью, отвращением и с невежеством. Dispelled, tendency, negative tendency of a body and mind. That's one. And two, negative tendency of the view. Because there's basically have five negative views. Есть 5 видов негативного взгляда. It's called a view of a transitority, composite, view of a extreme, взгляд связан с view of a wrong view, неверный взгляд. and it's called the superiority of the view and superiority of the morality. This is called the five. Последний это превосходство взглядов и морали. И они все называются 5. Five wrong views. So first is a view of the transitority. It means that like believing existence of the self.
and grasping on that because of the transitory of the five aggregate, the self exists. That is a view of transitority, wrong view of transitority, and wrong view of extreme. You see, some are extreme of the eternalism, and some are extreme of the nihilism. Like some religion, they believe everything's externalism exists, never change. And some even don't believe the karma. Next slide. Nihilism. So even when anyone have a eternalism or nihilism is called the wrong view. Their wrong view itself is also talking not believing in this life, not believing, the past life, not believing in the karma, not believing in the three jewels, there's not believing in the reality. And view of superiority. So superiority means the superiority of the view and superiority of the contact. So sometimes we have a mundane view, and they think that is the superior view. Make sense? So that's called the view of the superiority, and the view of the superiority of the view and superior of the contact means that you have some religion, they have a contact to eat like a chicken, eat like a pig, eat like a dog, or sit like a, those like animals conduct, live like animal, and they think that is the superior conduct. Make sense? So basically, mistaking view thought of the superior and mistaking conduct thought of the superior. So remember in the when talking about Vinaya basket is free from those two, living as a lecturer or living as a true authority. Yeah, so among practitioners should be, don't be live as a true lecturely or don't be live too miserably. И считается, что практикующий не должен слишком сильно верить, но не должен быть слишком скептичным, нужно найти баланс. Through the practice of this, what you gain the benefit through the Dharma, if you really well learn Dharma, you will not have this what called the true negative tendencies. Negative tendency of the склонности, связанных с body and speech and связанных с телом, речью, and defiled view. These two negative, free from these two negative is called as a benefit of following to the Dharma. If truly someone who truly follows the Dharma, listen, contemplate, meditate, learn, and they will never have these two. This makes sense? So that is the beneficial of learning, following to the Buddha's teachings. И вот в этом, состоит польза от учения Будды, следования Дхармы. И настоящий практикующий, он будет свободен от этих двух ошибок. Then 14 is called the tentativeness associated with the correct receiving instructions. Then you have to learn how to receive И вы еще должны научиться, как получать учения. Instructions. So correct recipe instruction is I think based on your potential, you receive it on that получать учение важно согласно like somebody have a really highly skilled to can understand, can practice and can understand, but just giving only common teaching is not going to help anything. Но если давать им очень простое учение, то это будет не очень хорошо. Пользы мало будет. So that is what is mean the tendency of excellent receiving instructions. Okay, that's 14. Now it said application, mastery, lesser and extensive. This perfect of the yogic attentiveness эти аспекты внимательности связаны с йогой. Они должны быть включены везде. Папа читает из сутр. 18 different type of those.
Attentiveness of the associated with the application. И внимательность, она So связана с application применением. mean you have to И приложение означает, что вы должны engaging. You have to engaging on the что вы practice. должны Like практиковать дхарму. you Да, have to каждый раз investigate the вовлекаться, начинать number, практиковать дхарму. application, I mean, investigation of the word meaning, application, investigate of the conception, and so there's a different way to you have to прилагать investigate. практику в отношении That's концепции, what it мысли. mean the application. See, actually apply. You have to engage because without the apply, without the И Лама actually говорит, что practicing, без you're not going to get. настоящей So практики, then, без приложения знаний вы ни к чему не придете. now here said attentiveness associated with the masteries. Masteries mean when you receive the right instruction, and when you follow to that right instruction, then you are masteries. Mastery, M-A-S-T-E-R-Y, masteries. Mastery indicated by kind of keeping the mind on the three aspects. Mastery in the purification of obscuration of the defilement, mastery of the purification of the defilement related to the cognitive, and mastery is what called the special qualities. So what does this mean that when you engaging in the Dharma correctly, one is you are free from afflictive emotion, which is called the obscuration of the liberation. And second one is free from the cognitive obscurations. Also mastery means the overpower, overcome from those. Then third one is you have a special qualities, like a Buddha have special quality as a, like a 4 power, 10 strength, 4 fearlessness, 10 strength, 6 kind of omniscience. Those are the only Buddha's qualities. So this in Latin quality will gain. So that is the mastery, mean that you master over this one. That one. Then the tendency associated with the lesser and extensive is talking about the Hinayana and Mahayana. Okay. So this is called the 18 category yogic tendency, which is held to be including everything that they keep in the mind. Yogi means the practitioner. Don't misunderstand. Sometimes people think the yogi means that who wearing that kind of like strange clothes, have long hair. That's yogi. Here, yogi means the practitioner, following to the Dharma, applying your mind to the suchness. That is what is a nature yoga means. In the Buddhism, yoga means the nature. Nelma mean the inner nature. Yorba mean the richness. So you have a richness of a inner nature. Somebody have a richness of an inner nature. That's what the nature mean. Yogi mean. Sanskrit word of the yogi translate into Tibetan nature. Suchness of the meaning of the suchness as a have the richness of wisdom, increase the richness of wisdom on the meaning of the suchness. That is what is the yogi mean. Don't misunderstand yogics as some kind of like tantric practitioner, some kind of colorful clothing. Because a lot of time people have this
this idea of yoga mean. Потому что часто люди считают, что йога это только тантрические практикующие. So that is what's giving the vehicle greater and lessers. Okay. Now, investigation dharma whose meaning. So those are the investigation dharma of the literature. Now is the investigation dharma in the meaning. So here, delusion as to that is forever free of a duality. So here we're talking about the delusion. Delusion means the conceptual of dualistic thought. So that's a delusion. So forever free of a duality. Forever free of a duality is free from the dualistic conceptual thought. Okay. So this is talking about the impute. Okay, because in the Chitta mantra, all the phenomena divided into three: imputed, dependent, and ultimate. Okay, so what does the imputed mean? The delusion one. With a dualistic conceptual, with the dualistic conceptual, is talking about the imputed phenomena. And here it bases is a basis of the darkness. The basis of the phenomena, we have this imputed mind. So basis of the phenomena is a dependence. All the dependent or dependent phenomena are basis of that. And darkness utterly inexpressibly and beyond the elaboration. Okay, don't play it right now. We're teaching here. It's not good. So that is called the conceptual thought, free from all this elaboration, as a called the absolute. Okay, ultimate. So phenomena as a describing as a dualistic about good and from the dualistic true, then grasping on the dualistic of good, bad, that is called the dualistic what called the imputed mind, and depending of that object itself is called the dependent mind. And when from that dependent object, when you see the free from conceptual of a dualistic, is called an absolute. So this is a Chitta mantra. All phenomena are included in these three: impute, dependent, and absolute. Okay, that is talking about that. So should be recognized. Нужно понимать, что so what is the should be recognizing? As a should be recognizing as a imputed mind, as a like a we have a misunderstanding of the robe as a snake. So all the imputed mind is mistakenly fear come from the robe as a snake, So that is have to be recognized. This is imputed. It's not real. It's not real. Snake is not real. It's a robe. Okay, imputed means that when you see as a robe as a snake, it's become imputed mind. And so that way you have to recognizing and said eliminate. So eliminate means called the impure dependence. Impure dependent means that like where we have this combination of existent. All those dualistic as existent.
you know, so that is called the Этот impure дуалистический взгляд как dependence. существующий называется What is the pure dependence? Then all the phenomena see as an illusion. чисто It's a зависимым. pure dependence. А Impure чисто зависимость это dependent когда means все that феномены all the находятся в phenomena иллюзии. see as a existence. Они This is они called, чистые that way зависимости, it's это called когда have to eliminate that one. мы не осознаем их That полную зависимость, impurity. да, и поэтому нужно And well уничтожить accept это as a понимание. Intrinsically uncontaminated. As a, И то есть it's a он говорит о том, что все naturally феномены free изначально from природно defilement, по which внутренней is called сущности the ultimate не nature. загрязнены. Make sense? That one is a accept, or that one is a recognize this one. So intrinsically uncontaminated, completely purified. То есть они все изначально не загрязнены, они полностью чисты по природе своей внутренней. Completely purified, it means that dependent on the dependent have an impure conceptual that is completely purified. Yeah. Then darkness is held to be pure. Darkness then when free from that, then is a darkness is mean the suchness or emptiness or ultimate nature is pure, free of defilement. It's like the Ну, в sky, общем, и да, и gold, Лама говорит о and том, что water. таковость должна пониматься как чистость Sky без sometimes come загрязнений, подобное как cloud, небу и but воде. cloud is not part of the sky. Gold sometimes have a mud or Это как вот covered with the золото, да, dirt, оно может быть иногда but it's грязное, not part of the gold. но это не Okay, часть золота, and да, это water всего лишь sometimes is muddy or наносное. impure, Вода может быть, but it's not part of the water. но это не They are часть воды, не часть separate. природы. Same way, Внутренняя природа these three чистая воды. phenomena, impure, dependent, and absolute. И все эти три So феномена, они on the dependent, impute is not real. So like impute is a cloud, okay, and sky is a dependence, and darkness is the nature of that sky. The nature of sky is clear. Make sense? So in the water here they put the water is a good example. Water when it comes to the muddy water, И вот Лама приводит it's пример для того, что если, imputed например, water. Water itself is independent, but the nature of water is clean. то даже если вода будет Make sense? загрязнена, но так и If остается, there's то no water, как бы you cannot очистится, impute да? the water. Make sense? So water itself is independent, but that one is naturally pure. Но природа чиста. So that is what is mean the investigating on the darkness. It's through these three: Поэтому вот это вот и есть impute исследование nature, таковости, да? dependent nature, and Там исследование absolute такое. nature. All the phenomena are divided into these three subjects in the Chitta. So how we can see as a darkness or absolute is by то, как мы видим таковость, recognizing on the impute as on the dependent. Осознавая, да, то, Dualistic is негативное, что impute влияет on the dependent. как зависимое, Like our body is как dependent. не имеющее реального существования. Наше даже тело See тоже body as зависимо. existent, and Многие видят тело those как all что-то concept. существующее. But then some see body as a illusion nature. Другие же понимают иллюзорную природу тела. Make sense? So that is three. There's three different. So that is how find the investigation of the darkness of the phenomena with these three ways. Apart from that, Дальше there Лама are читает, not кроме того, sliceness things as a beginning that exists. нет ни одной вещи, Apart которая from that, действительно is talking существует. about the darkness
or absolute nature. Beside То есть the имеется в виду, что absolute кроме nature, абсолютной природы нет I ничего, think что бы they рядом существовало. translate something different. Impute, dependent, and fully present. Yeah, this fully present. Fully present is talking about the thirdness. Yungdu. So Yungdu is a permanently existent, something that's so fully present is a direct translation, but so talking about the permanently existent of the phenomena. So apart from that, so it means that beside that absolute nature, there's Ну, вот Лама nothing говорит опять же, что exists. кроме этой абсолютной All природы phenomena ничего в are реальности from не that, существует. you know. И все феномены Yet происходят begin от этого. are all the completely ignorant of this. So И все mean же that все живые существа полностью не sentient ведают этого. beings would not То know есть this они one. невежественны по So that отношению. way Они думают, we что are мир реальный. imputed, we are deluded, we are confused То because есть we're not все живые knowing существа of that. находятся как бы в смятении, Their не mind понимают. reject what does exist and clinging to what does not. So То reject есть what does exist as a они отвергают то, что существует, то есть what truly what реальность, we exist on us и is a привязаны к тому, чего absolute на самом nature. деле привязаны Our к nature is религии. absolutely pure. Лама Make еще раз sense? говорит, что природа наша We абсолютно reject чиста. that one. And Мы we отвергаем cling ее. into something not exists is a И grasping мы on the привязываемся к тому, что не existence, существует. pure, На самом деле. permanent, joy, and grasping on the self. This kind of например, things that привязаны к does себе. not exist, but we clinging on them. Что это не And truly существует. what Нашего я, но мы к exists этому is все равно привязаны. impermanent, impure, no self. Those are truly exist, but we reject. Reject means we're not accepting that one. Such is a И enormity в тексте, да, что of таково the нормальное word состояние confusions. мира, There's a great confusion. мира, находящегося в So смятении, that is. который как бы верит и привязан ко всему. So I think we stop here реальное. today. So this is important as this verse 13 is one of the most important part of the И Chitta Лама говорит, что Mantra. это одна из самых важных All the частей phenomena Читта are мантры. divided into three: Что все феномены разделены на три impute, части. Те, dependent, которые and как бы в absolute. чем-то виновны, зависимы. Impute is what we describing. This is good. This is Вот эти bad. как бы вменяемые, виновные, это те, Yeah, которые like мы based описываем, on the да? phenomena you like, dislike, attachment, То есть aversion, нравится, не hatred, нравится, and we have привязанность, all the ненависть. judgmental discrimination thought is called the impute because it's not real. It's all the impute or И все они как бы приписывающие, sometimes да, it's то called есть the impute, называются. sometimes it's called the То есть они называются как что-то приписываемое, называется, а другое название. Trodaba mean that just saying something not real. And dependent mean that is like a what you said, this is beautiful flower, this is ugly flowers. A flower is dependent. When you say beautiful, ugly, that's impute. But nature of the flower is beyond that. Существование самого цветка зависимо, да? So Но у него есть еще абсолютный план реальности. All the phenomena are you have to examine it on with these three phenomena. Вы должны These все three феномены dharmas. изучать Chitta Mantra tradition investigated by with these three: impute, dependent, and absolute. Второе – это зависимость существования. И третье – это абсолютное. Okay, so maybe we stop here today. So just remember that one. И вот Лама говорит, что нужно три закона. Chanchu esem joy Rинпоче Manje banai ge gyoje Gyobai nyambai membaya Kone gondo pewa sho Dada konde tam jeje do son do sab
Yebe Jeve Zawande, Tata Senja Tanje, Yundo Lana Mamba, Yandaba Zobe, Janjo Remboja Toba Joje, Shejakose, Kunjin Chuche, Tendenella wondered. Renjebe Temba Sete, Bashetro Tosan Compensing Joji. Thank you, Kempola. Okay, thank you everyone. Có những sai sót. Лама благодарит всех за участие. Rất là